पण तुम्ही समजू शकणार ना मी काय बोलतेय ते. ठीक आहे, मी पहिला प्रश्न विचारणार आहे आकाशला. आकाश, PKL सीझन 11 फायनली पुण्यात आलेला आहे. पुणेरी पलटण संघाने दमदार सुरुवात केली असून प्लेऑफच्या लढतीसाठी आगेकूच करत आहे आणि तू आपल्या चाहत्यांसमोर खेळणार आहे. तुला कसं वाटतंय याबद्दल? तुझ्यासमोर माईक आहे, प्लीज घ्यायचं आणि मला. सर्वांना नमस्कार. पुणेरी पलटणने स्टार्टिंग चांगली केली होती आणि एंड पण चांगलंच करून दाखवलं. पुणेकरांचं आणि महाराष्ट्राचं प्रेम आहे पुणेरी पलटण टीम सोबत आणि ते आम्ही प्रूव्ह करून दाखवू. तू पुण्यात खेळतोय, तुला कसं वाटतं पुण्यात खेळल्याबद्दल? म्हणजे तू तुझ्याच लोकांसमोर असणार आहेस, ती एनर्जी जी तुला हवी आहे ती तुला भेटणार त्यांच्याकडनं. मलाच नाही तर सगळ्या 12 टीमच्या प्लेयरला पुणेकर पूर्ण सपोर्ट करतील, कारण एक खेळाडू नाही खेळत, पूर्ण टीमचे प्लेयर खेळतात आणि सर्वांना पुणेकर तेवढंच प्रेम देतील. बरोबर, ते तर आहे. एकदा प्लीज सुंदर गाया आकाश शिंदे फ्रॉम पुणेरी पाटील. सेकंड प्रश्न मी विचारणार आहे अजित चव्हाणला फ्रॉम यू मुंबा. तुम्ही तुमच्या टीम मधून सगळ्यात लोकप्रिय तरुण खेळाडू आहात, राईट? हे महाराष्ट्रात प्रत्येक प्लेयरला किती प्रोत्साहन मिळेल तुमच्या परफॉर्मन्समुळे, आणि तुम्ही पुण्यातलेच आहात आणि पुण्यातल्या पुणेरी पलटणच्या विरुद्धात खेळणार आहात या मॅचमध्ये. तुम्हाला कसं वाटतं? नमस्कार. मायक्रोजवळ धरणा प्लीज. येस. पुणेसोबत आमची एक मॅच झाली आहे, आम्ही ती मॅच हरलोय काही गुणांनी 2-3 पॉईंटने. आता पुणेसोबत मॅच आहे आमची. पुणेची पब्लिक आहे आणि आमची मुंबा टीम आहे आमची, आणि आम्ही सपोर्ट पब्लिक सपोर्ट दोघं टीमला असणार आहे. पण आम्ही पूर्ण प्रयत्न करणार पुणे पलटण हरवायची. एकदा प्लीज जोरदार तयार झालं पाहिजे प्रोफेसर अजित चव्हाण फ्रॉम यू मुंबा. माझा लास्ट प्रश्न असणार आहे हरियाणा स्टीलर्स मधून शिवन पठारेसाठी. हरियाणा स्टीलर्समध्ये खूप सारे युवा खेळाडू आहेत. अशा टीममध्ये तुमची डेव्हलपमेंट लास्ट 2 वर्षात कशी दिसतीये तुला? आणि तुमच्या टीममध्ये शादलू आहे जो लेजंड आहे जेव्हा कबड्डी येते या बाबतीत, राईट? तर या खेळामध्ये तुम्ही तुमच्या मित्राला या बाबतीत काय बोलू इच्छिता प्लीज आम्हाला सांगा. सर्वात पहिले हेच बोलू इच्छितो की आमची टीम खूप चांगली करते, कारण की संपूर्ण टीम एकजुटीने खेळते, पूर्ण युनिटी दिसून येते टीममध्ये आणि प्रत्येक खेळाडू त्याचं स्वतःचं काम करतोय आणि टीम युनिटी सुद्धा दाखवतोय. आणि शादलूमुळे सुद्धा आमच्या डिफेन्समध्ये खूप फरक पडला, कारण की लास्ट सीझनला आमची टीम चांगली होती डिफेन्समध्ये, फक्त एक कॉर्नर आम्हाला नव्हता. तर यावर्षी तो शादू चांगले करतोय तर टीमला सुद्धा खूप चांगलं वाटतं आणि पॉझिटिव्ह सुद्धा फील करतो. एकदा प्लीज जोरदार टाळ्या वन्स अगेन फॉर मिस्टर शिव पठारे, अजित चव्हाण आणि आकाश शिंदे. Thank you so much for joining me up on stage. Please have your respected seat. Coach DC रमेश सराना. Yes, हिंदी में बात करते हैं आपके साथ. Yes. So, sir, coach, आपको कैसा लग रहा है? आपकी टीम फाइनल लेग ऑफ PKL सीजन में आ चुकी है. आपके साथ कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है ये साल में. आपका एक मैसेज होम फैन टीम के लिए क्या होगा? जो आपके होम फैंस हैं उनके लिए आपका एक सवाल क्या होगा? प्लीज माइक लीजिए और हमें बताइए. हमारा टीम सबको नमस्कार. हमारा टीम बहुत अच्छा है. लास्ट सीजन चैंपियन टीम है, उसमें एक प्लेयर नहीं इंजरी हुआ है और साधु भी एक नहीं है. फिर भी सारे जो हमारा टीम है 7 बहुत बढ़िया है. लड़का लोग का कुछ भी कमी नहीं है. अगले मैचों में सब खुद का अच्छा परफॉर्मेंस राइडिंग और डिफेंस में दिखाएगा. हमारा टीम को मेरा ये सोच है, इतना साल का एक्सपीरियंस है, मेरा टीम को कोई हरा नहीं सकता है. बस हारेगा तो खुद हारेगा, फिर कोई हरा नहीं सकता है. हमारा टीम टैलेंटेड, राइडिंग और डिफेंस सपोर्टिंग ऑलराउंड सब बढ़िया है. देखेंगे आगे वाले मैचों में हमारा टीम गेम खेल के टीम को आगे लेके गया तो. और फैंस भी, मैं वही फैंस को रिक्वेस्ट करता हूँ, सब लोग आइए, हमारा प्लेयर्स को चीयर अप करिए, सपोर्ट करिए. हमारा सभी प्लेयर्स अगले 7 मैच आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाएगा. एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए. ऐसा ही जोश थ्रू और थ्रू हमें डेफिनेटली चाहिए. थैंक यू सो मच सर मेरे सवाल का जवाब देने के लिए. नाउ आई वुड लाइक टू ask question to coach from U Mumba, Ghulam Reza Mazandarani. Hi sir, how are you feeling today? You good?
Yes, I have a question for you which says you have spoken about the process and how U Mumba is in the middle of the development process. How important is that process in the terms of developing the sport from the grassroots and going back to the process of U Mumba developing into a champion team? How important is the Pune leg in PKL season 11 for you? Hi everybody. I know everybody also know this is a long process in PKL fighting because if you don't have any good background, your chance is very less. If you check, every team now is in good performance, they have good background. Now Ariana in top level, but last 2 seasons before that they have no chance for qualify. Last season they came in final and this season they made a strong team. Pune also like this 2-3 season. I remember that time Anup Kumar was coach and team on success, but they called some young talent. Slowly team strong, and then new coach and team had success. Last season champion, and this season also they have a good team. So every team, if they want to play this type and if they want to make a good team and strong team, they need to build first background. And my feeling, if we want to improve the PKL, we need to make academy for every team. First academy, they call some young talent and they teach them for 2-3 years, then let them to come in PKL, and after that every team coming best performance and they fight together and 100% improve the Kabbadi also. But in this season, our team, we say from last season only 2-3 players and maybe 60% team changed. Some of them new, some of them experienced, but again we need more combination. In last 2 legs, we did normal, not very well, not bad, and we hope in this leg we are showing our best performance, and all fans of Mumbai will be happy about team performance. For sure. A huge round of applause once again for the coach. Thank you so much. My next question is going to be for Akash Shinde from Puneri Paltan. इस बार मैं हिंदी में जाऊंगी, ठीक है, प्लीज, बिकॉज सो आपकी टीम होम लेग जो PKL 11 का 3rd लेग है के लिए कैसे प्रिपेयर कर रही है? इस फाइनल लेग में पुनेरी पल्टन को थोड़े मोमेंटम की जरूरत फॉर श्योर है. यस, उस बारे में आपका ख्याल और आपकी टीम में क्या बात हो रही है, क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं? पुनेरी पल्टन एक चैंपियन टीम थी, चैंपियन टीम है. पिछले साल हमने टाइटल उठाया है, इस साल भी ऑक्शन में हमारा टीम बहुत बैलेंस टीम बना है. प्लस और अप एंड डाउन हर टीम में आते हैं, हर गेम में आते हैं. अभी थोड़ा डाउन चल रहा है, लेकिन अब इस पुणे लीग में हम अब होके दिखाएंगे. थैंक यू सो मच. एक बार जोरदार तालियां हो जाए पर आकाश शिंदे once again. अगला सवाल मेरा होगा अजीत चौहान फ्रॉम यू मुंबा. यस, आप शानदार फॉर्म में हैं और लीग के बेहतरीन रेडर्स में से एक गिने जा रहे हैं. पुनेरी पल्टन के खिलाफ जो मैच है एक बिग गेम रहेगा, एंड आप अपने शहर में पुनेरी पल्टन के अगेंस्ट खेलने वालों को अपने प्रेपरेशन के बारे में क्या बताएंगे? ऐसा है कि होम टीम है पुनेरी पल्टन और हमारी होम टीम है पुनेरी पल्टन और हमारी टीम मुंबई की है, बट मैं पुणे से हूँ. तो यहाँ भी पब्लिक हमारी भी रहेगी. तो ऐसा चल रहा है कि पुणे पल्टन की टीम भी अच्छी है, रेडर्स अच्छे हैं, डिफेंडर्स अच्छे हैं, और हमारे असलम दादा वो लग गया है, अगर वो रहते तो और अच्छे खेलने में मज़ा आता है उनके साथ. वो नहीं है तो आकाश शिंदे वो संभाल रहे टीम को क्या एज अ कैप्टन. और इनके जो मेन रेडर बोलते हैं पंकज मोहिते भी है, तो इनसे हमें थोड़ा खेलना है अच्छे से. एक बार प्लीज जोरदार तालियां हो जाए for Mr. Ajit Chauhan from U Mumba as well. Now before we wrap up, I will request all our guests to come up on the stage. काय सांगशील की कसा होता आतापर्यंत प्रवास, आणि पहिल्या सीझन म्हणजे मागच्या सीझनचे विनर असतो मी, तर तुमच्याकडनं खूप अपेक्षा आहे. पुनेरी पल्टन एक डिफेंडिंग चॅम्पियन आहे आणि ऑप्शनलाच त्यांनी परत ती मजबूती दाखवली आणि टीम पूर्ण बॅलन्स ठेवली. तर या प्रो कबड्डी ही एक मोठी लीग आहे, तर त्याच्यात मॅचेस पण जास्त आहे, तर चढ उतार होणार, पण आम्ही आमचा बेस्ट देण्याचा प्रयत्न करणार. पुण्यामध्ये आज पुण्याचे फॅन्सकडून काय अपेक्षा आहे? पुण्याच्या फॅन्सकडनं अपेक्षा काही नाही, ते जे प्रेम आम्हाला देत आले त्यांच्या ज्या प्रोत्साहनाने म्हणजे खेळण्याची आमची हिंमत वाढते, तेच त्यांनी यावर्षी पण करावं बस. यू मुंबाचे कॅप्टन पुण्यातले आहेत, ते म्हणजे सपोर्ट आम्हाला खूप आहे, सपोर्ट पुण्यात तुम्हाला पण आहे, तर कसं डिपेंडिंग? मी तर फॅन्सला हेच सांगेल की यू मुंबा आणि पुणेरी पल्टनला जेवढं प्रेम देत आहे तेवढं बाकी टीमला पण द्या,
आपण आपल्या पाहुण्यांचं चांगलं स्वागत करू. बरं, युवा खेळाडूंना काय येऊ इच्छित आहे यामध्ये स्पोर्टमध्ये, त्यांना काय सांगाल? स्वतःवर विश्वास ठेवा, स्वतःच्या मेहनतीवर विश्वास ठेवा. Question I would like to ask from you is, as the PKL season 11 heads into the final leg of the league stage, how has the experience been for you as the business head, Mashal, the league chairman, and what are you hoping for in the next 3 weeks in Pune? So Jaspreet, thank you for being here and thank you for leading us in this interaction. Our friends from media, they have been such an important part of telling the PKL story, and that important role is underscored by the fact that whatever we are doing for season 11, whatever our achievements are for season 11, they're built upon our achievements of the previous 10 seasons. In Indian sports scape, for a league to complete its first decade is itself an extremely significant achievement, and with pride and with humility, we say that we have put one decade behind us, and building upon it, we are embarking upon our second decade. So our achievement for PKL 11 is part of that tryst. Can you please give him a huge round of applause? I have more questions for you. And the second question that I would like to ask from you is, Pune and Maharashtra plays a big role in the Kabbadi ecosystem in India and in PKL. Over the past decade, how have you seen the progress in the sport in the state? And what are your expectations going ahead for the same? So, Maharashtra is one of the strongest geographies for grassroots and competitive achievement of the sport. The Amateur Kabaddi Federation of India, it's been around for several decades. What is often forgotten is that for the rise of Haryana as a geography for players is very recent. Right up to the 1990s, the most important state in the country, from where very high quality players were coming up for all teams like the railways, the services, the Indian team were from Maharashtra. For PKL, Maharashtra is extremely important because it's the only geography where we have got two teams, Pune and Mumbai, and one of the assumptions about Kabbadi is that it's a rural sport, but Maharashtra, particularly Mumbai and Pune, the organization of the sport has always been in the two cities. Almost very fantastically strong presence, and it just shows Maharashtra shows the great diversity there is to Kabbadi in our country, and it's very significant to us. But as a kid, when I was growing up as well, right? Now, when you said that Kabbadi has an assumption of being a rural sport, I grew up in Pune. Yeah, I grew up in Pune, and me and my friends from Bombay also, or other cities that I see them along, we all have actually grown up playing Kabbadi. Yeah, because it has been a part of our PT, it has been a part of our everyday curricular activities where you boost your metabolism and every of that kind, right? So Kabbadi has always been a part when it comes to us also as we grew up, right? So how do we put it forward as a rural sport if we go with that part? The fact is that India has a very large percentage of its population in the countryside. Sports and physical activity will have rural underpinning, but a sport like Kabbadi also has very strong diverse pockets.
And and for Maharashtra, one of the great contributions to Kabbadi is this, that way back, in 90 years ago or so, in 1936, the very enthusiastic leadership of the Hanuman Vyayam Prasarak Mandal from Ahmedabad, they took Kabbadi as a demonstration sport to the 1936 Olympics. The Olympics has, I think Olympics have a special meaning for all sports, established and aspirational. Kabbadi definitely has aspiration for the Olympics. It has been said by several sports leaders in our country. But as and when we achieve that date for our sport at the Olympics, the fact that Maharashtra had set a precedent a long time ago in the previous century will be remembered and acknowledged in a very, very fulfilling way. Thank you so much for answering my questions. Let's give him a huge round of applause. And I also know that media, you all also have a lot of questions to go forward with. Please, somebody, if you have any question, the mic has been provided. Yes. I'm a editor of Ahmedabad. My name is Shabir Gurey. I want to ask Mr. Anupam, in what has been a very competitive season, we have seen many young players doing well, from Ajit to Shivam. And even outside Maharashtra, there are players like Divank, Ayan and Nitesh. What does this talk about how PKL has built the future of the Kabbadi in India? So, Chief, thank you for asking that question. I think PKL has had a very formative influence on the way Kabbadi has evolved in our country and as a world-class sport over the last decade. A very strong, I mean, one element which you have asked about is a very strong part of the process, which is to make a Kabbadi career acceptable and desirable for a sports person in the country. I think the big change which has happened is 10 years ago, people would play Kabbadi, but they would talk about it perhaps in muted tones. Today, Kabbadi athletes are very proud to affirm and proclaim their stature as Kabbadi athletes. And some of my friends, some of the young athletes are here. I think this helps, and how good is it for the league that all the teams are so close and so well-rounded? Actually, see, if you may allow me to once again emphasize, I mean, what the league has done for the sport is remarkable, and it's a fact that several sports, very established sports established in the Olympic systems, established contact sports, sports which are aiming to grow and emulate Kabbadi in their emergence as high quality sport. They have established leagues. It's remarkable that Pro Kabbadi has been able to complete a decade and is embarked on its second decade. In India, once again, it's difficult in the Indian sports system for leagues to match this kind of growth. And we say this with humility. What we have achieved for this sport is pretty much remarkable. Now, why have we been able to achieve that? That is because one clear absolute proof for the league is a focus on fans, the assurance you give to the sports lover and to the assurance you offer to the Kabbadi lover in particular.
which is the highest quality of competition and the highest quality of athletes. So the point you raised, we are going into the third leg. As you pointed out, the competition is so high that a single win means that you can come up by 2 or 3 positions at least, and you can come out the points table. It also is, you ally the fact that in the Pune leg, there will be, most of the teams will have, every team has got 7 to 8 matches left. It means that the Pune, there is going to be a lot of churn and a lot of competitive intensity and churn in the Pune leg, where team positions will go up and down. It is helped by the fact that between the the team ranked second and the team ranked 7th, there's a difference of only 6 points, and each of them has got about 7 matches to play. The difference between the third team and the 8th team is again about 8 or 9 points. So I think the Pune leg is going to be a fantastic leg in Eagle season 11. It's going to be a highly competitive leg, and for that reason it's going to hold a lot of consequence to the 12 teams, but to the millions of Kabbadi fans, Kabbadi consumers in this country, is going to be very remarkable.